Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Мы продолжаем нашу игру в этот же день. Посмотрите обязательно предыдущую серию, она очень интересная. Марафон у нас. 10 серий подряд будем снимать. Здесь, кстати, книга, где я нахожусь. Будете брать? Или вы уже брали? Не знаю. Не знаешь? А Женя где? Женя где-то. Загружался. Ксюша, иди сюда. Я жду Женю. Ну, Женя вроде здесь, судя по карте. Или это не Женя? А, нет, он Есть. внутри. Я выхожу. А что ты там делал? Книги. Какие книги? Какой из гильдии магов? Вот эти книги? Вот эти? Ну типа. Че, мы пойдем этого мочить? Да, пойдем попробуем. А где он? Я уже 2 раза его мочила. Направо. Вот он. Он стоит? Да, А, вот это? да. Блин, испытаемся. Я не знаю, может еще кто-то придет. А, да, я тебе лук нашел. Будем, нет? Пробовать. Да, давайте. Че, поехали? Спасибо. Давайте. Ой-ой-ой. Ой, он же меня сейчас с 2 тычек ебнет. Какой-то ватный. Нет, где-то. Ай-яй-яй. Шкатера, лучше. Ну я понял, вот тактику хочу просто бегать. Это вторая фаза, что ли? Я знаю. Понял. Ай! В дерево влепился. О, беги, Лёха. Твоя очередь. Да, блядь, ебаная мышка. А чё с ним? Ну она отключается. А, А мне не навести на него, бегаю просто как питер. о, пришел помощник. Наконец. Вовремя. Даже двое.
Щит мозг. Чё мы телепортимся в этот? Ну да, пустыня. Сентинеля? Или куда я забыл? Да, по-моему. Точно? Наверное. Там одно святилище. Имеется в виду, По что... крайней мере, у нас. Я не помню просто, какая локация-то. Пустыня Аликр. Мгм. Это оно. Алик. Алекс. Я бы угорнул, если бы мы святилище не взяли. А мы и не брали, оно тут было. Ну, я не брал, по крайней мере. Не знаю, почему оно не открыто. Ты кто? Hark, Wayfarer. A moment of your time, please. Что, будем брать? Ну, давайте. Tuwaka smiles upon you this day, Wayfarer, for you are not caught in the calamity at the main docks. By any chance, surely it is fate or the Это mighty русский hand уже of продолжил? Rutska that has steered you to our shores then, Wayfarer. The great King Baharajah. Please visit the Хорошо, throne of the сделаем king at the математику. heart of the sun-drenched sentinel. Your audience. Хорошо. А сдавать-то будем квест тот, который А? мне А использовать? тут я еще не до конца Давай. выполнил. А, Перди. Мне еще надо спасти. будем это, А что вы кристалл взяли? брать? Где взяли? А, вот этот? Королевская посланница давала квест. Меня убивает здесь. Что это за область такая, моя? А ты когда этих троих нашла, сдала? Четверых. Квест? Кто я? Я не нашла еще одного. Я включу. Дай мне ту штуку, это Finally, невозможно. someone who's not afraid to do the dirty work. А, Someone to clean up my docks. I watched you from the window and I heard those necromancers downstairs. But I thought Mujad. Damn. The poor bastard. I told them. I told the guards that they were going to have to fight back. It is one thing to be superstitious. But when the run... No, we're not all so hung up on our beliefs. Can't ignore the tradition, though. Not unless we want fruit thrown at us or worse. Я не знаю. Regardless, right now, I'm just glad Taba's Right. winds guided you here.
Allow Алло. one or two off the damn ducks. I Да, do. да, I работает. overheard the Мышка necromancers. работает, все работает. Their leader is calling Охеренная штука, да? some kind of dark ritual. Yes. That I do not know. I heard them mention the warehouse at the west. Земфирой. Да? Надо на конюшню зайти. Да. Скажи что-нибудь. Кто-нибудь? Надо на конюшню зайти. Я не слышно? А ты Леху слышишь? Видимо, нет. Что? Почему? Что не слышно? Слышно все? Леха, и тебя не слышно? Как это не слышно? Мы совсем с ума посходили. А сейчас? Алло. А, это у нас что-то с Дискордом? Ну, у меня все зеленым говорит. Все в порядке у меня. Да. Алло. Алло. Ебаный Дискорд, это просто пиздец. Ты ебаный Дискорд. О, Тебя подключился. А? скайп надо идти, короче. Скайп? На Дискорд глючит опять совместно. Совместные глючи. Это Discord. О, какие. Эй, М. я ничего не успела сделать.
что они там ознаменуют. Пойдемте в подземелье. Книга. Подземелье? Да. Пойдемте. Кто? Я главный? Или кто? Вроде ты. Да, ты. Данил. Где мы с тобой были? Где не выполнили задание. Сейчас выполним. Сейчас нас больше. То заодно. И мы сильнее. Да. Ой, тут книга, кстати, лежит. This is a disaster. А у тебя есть Bastards тут? were prepared for us. We're no good to anyone like this. That nest of lamias is Да. burning us down. В смысле? You don't fit. А, у нас типа взяты Good, we просто could well очистить use one побережье. such as понятно. yourself. Да. We need this shore cleared to advance. Get Battle Reeve Aldurul, Vanguard Commander of the invasion. Ну, это легко. This bodes well. With the beach, we have an army of lamias to deal with. Our solution is decap. This group waits on the beck and call of a powerful lamia matriarch. This you must do alone. I have an invade. All right, we've got work to do. We've lost many securing this beach. Search for supplies and see if you can find wounded worth saving. Strict triage. We are about А почему она мне до сих пор светится? Я ж с ней поговорила. Видимо, нет. Победить пламя матриарха у меня задание. Может, С потому Ривом командиром Альтерием. Ну, я поговорила. А, понятно. У нас, короче, походу опять в одного вот только она. задание. А вот. This bodes well. This Что? group waits Так on the beck and получилось? call of А, this вот. you must do Светилось alone. опять, да. I have Все. Приходим, она уже мертвая, да? I want every corner of this cave searched. Just because that Lamia matriarch's dead doesn't mean we get sloppy. If we get ambushed, someone's falling on their own sword.
меня такая же прическа, как у меня. Our gambit paid off. The Lamias Это on the прическа, shore как у fled soon CJ. after your entrance into the caves. We've broken. They are the sea cousins of the Altmer, and have been our sworn enemies for generations. Our agents on the mainland reported strange. We challenged the Malmer head on. За $500 натура. My scouts tell me Первый the magical парикмахерский. storms are menacing up ahead. Their source must be close. Ты еще Storms цену on this помнишь? island are not Так natural. я каждый раз в нее копил. Plan to attack Malabal Tor. Find their source and сундук? silence them. My Да, soldiers and беги I will быстрее. hunt the remaining Lamias and ensure the path behind you Ну, is clear. чё, я опять не успел. А я смотрю, ты стоишь в мешке, зачем-то ковыряешься в своем? Мне, чтобы бежать. Так я схватил это просто. Золото. Бриллианты. Где Лёша? Идиот, пойдем. Драться сейчас. Я тоже схватил золото. О, я завис. Меня слышно? Да, слышно? Да. У меня все зависло. А у меня тоже. Это синий красный смерти, я знаю. Не-не-не, у меня именно игра зависла, я бегаю. Ну, Я тоже бегаю. И на это прилетел что-то. А ты бегаешь? Да, я бегаю, а все стоят. Все зависло. Ой, блядь. Народ. А вы стоите, а мы бегаем. Вот так. Пытаюсь войти. Мне удалось подключиться. Будем пробовать еще раз, короче. Какой кошмар. Что у вас за проблемы постоянные? Кто бы знал. На эту Ничего. учетную запись зашли с другого компьютера. Ну что, ждем третью часть стрима. В смысле, блядь? А как такое может быть? Не может быть такого. Цифры 3 не существует, да? Я тоже такой пишешь, что типа на эту учетную запись зашли с другого компьютера. Да. Походу они по IP-шнику. А, вас взломали просто, я же говорю. Да, эти. Ой, я еще. А я вышла. Да. Ира, ты, если хочешь, в принципе, завтра можешь остаться на воркшопе, потому что Малькова сняла себе смену, и вечером буду я, Настя и Алина, и, в принципе, мы там справимся втроем, я думаю, что ничего страшного не случится. Ну, вы заходите или ждем третью часть стрима? Что с интернетом? Ну, типа, у меня сообщение в WhatsApp не отсылает. Лёх, ты тут? Я тут.
А? Да. Тут. Можешь стрим посмотреть даже. Если делать ничего. А я сейчас зашел, короче, и меня опять выкинули, потерянное, говорит, соединение сложное. То есть я на персонажа не смогу. Вас забанили. Да? Пробую на персонах. Задай 11 ЛС. А ты знаешь, это Лёша виноват. Мы играли без Лёши, это же нормально было. Целый день сегодня сидим. Ты на себя взломал нас. Это ты, Не да. хочешь играть, так сказал просто. Я не хочу. Нахера взломывать? Так, я в подземелье. Бегу. Догоняет наших. Почему ты в начале, Лёша? Потому что я бегаю, жду вас. А, Бля, бедный чел, он там это... да, думаю, блядь, суки. Эй, О, там что-то кого-то убили. I had my unit scale the sheer cliff Вот behind. я помню, мы You по ней interrupted the забежали. flow of that Да? conduit. The scouts report Да, that there это я are 2 more запомнила. conduits. Лазейку. We're preparing. О, книгу взяли? Нет. Да, походу была книга. Что за книги? Книга. ну да, чё, давай. Где она? Ну там. За ящик? На ящике. А. Здесь есть. Belongs to the Malma.
Офигеть. Кидаются. We had to ascend the cliff behind you and still... Почему я не могу... А. Я только его уничтожить. Good. This should be the last conduit. Let's take it apart. Нет. Куда мы бежали? Ты дура, что ты нажала?
I apologize. I should have known one of their mages would be lying in wait. Malma are known cowards. That was Stormreef. Indeed. Tamriel is fortunate that my people decided to handle the crisis. Так, сейчас я буду распределять, кому что давать. Клям. Ты же вышла из этой? Я да. А как же я тебе буду давать тяжелые доспехи? Так. Так, это... Вроде так. Вроде... Остальное Ксюша. Спасибо. Обмен. Так. Вроде все. Так, ладно. Еще раз. Обмен. Тяжелые. Тяжелые. Легкие. Сейчас я тоже тебе надаю всякого. А. Опять ты. Как надо все это продать? Называется? Что тебе в ящике выпало, Лех? В каком ящике? Кроме... Ты у тебя 30-й, да? Да. Так, надо открывать? Нажми F3. F3. This one welcomes you back. An excellent Ящик selection. трафона. We are being attacked. You may want to stop and fight, my friend. Трафонный камень душ. Uninspired. Смертельно раскрасное черное пламя. This one recommends that you Какое-то purchase a зелье crate from the восстановления. store.
Кроме камень душ. Это что такое? Не знаю, что там написано. Используется для воскрешения игроков и спутников, а также для восполнения заряда зачарований оружия любого уровня. Что там, одежду не дали никакую? Мне дали отметины на теле. И все? Ну еще 2 зелья. Надо выбрать, видимо. Они вроде все должны быть. Хер знает. Но я выбрал раскраску. Until next time. А, ну да, все да. Их можно продать за эти самоцветы? А это я не знаю. А, вот, этот предмет можно производить коронные самоцветы. И как их и как это сделать? Хз. Надо сейчас через торговца может надо продать его, и он тогда преобразует. Просто нафига мне зелье восстановления, если я ими не пользуюсь? Правильно? Угу. Какой-то кровный самоцвет душ еще. Чем? Не, может быть на высоких уровнях он что-то будет, значит, но я об этом не знаю. И где продавец? Да. Я тебе не грызайку. My brothers and sisters. Greetings. It's nice. You must follow through on your swing, my friend. Wide arcs, like the crescent moon. Welcome to the Hail! Hail. Ой. Мать. I heard Bloodthorn assassins tried to kill King Casimir. Банк Сентинели. Your purse looks heavy, Wayfarer. May prosperity find you. Что ты с ними сделала? May prosperity find you. Сосиска проснулась. Поехали? Поехали. Надо на конюшню еще заехать. Да. Надо вообще найти где-нибудь магазин, потому что как? Как это? Так в таверну зайди. Ну а где эти таверны-то? Надо ее Ну вот кружка пива, трактир. Ты рядом с ней. Это не кружка пива, это рамка какая-то, окна Это какого-то. кружка Не пива. выглядит это как пиво. Это пиво. Зай, вот Почему посмотри, это же пустая? пиво. Это пустая кружка. Не считается. Потому что ты еще не там и не заливи там. Понимаешь?
Сестры Пескова. Так. А как преобразовать-то, я не понимаю. Написано, можно преобразовать, этот предмет можно преобразовать в кронные самоцветы в соответствующем меню. В соответствующем меню. Most crates contain 4 rewards, but sometimes you will get a special 5th reward. There are many spectacular rewards that a crate could contain. You can view this excellent selection by previewing a crate. May luck follow you. Greetings, my good friend. Do not be sad, my friend. There are always additional crates available for purchase. Вот, Farewell, my good friend. теперь надо продать. Greetings. Да, блин. Ой, Что такое? Вот тут книга на втором этаже. да ё-моё, я уже ушла. Возвращайся скорее. Я на конюшню просто побежала. Сейчас вернусь. В трактире на втором этаже, да? Да. Это же город Шишки-Бабкина. Похоже на то. Ой, я книжные полки не посмотрела. Парное оружие. У нас есть какое-нибудь парное оружие? Нет. Ты сидишь, ждешь, когда я за книгой приду? Да. Иди конюшня. Внизу. Ты хотел сказать на юге? Там Хотел еще сказать, внизу, в прямом смысле осколок. этого слова. Где? Вот я к нему иду. Как туда попасть? Сейчас я тоже приду туда, куда-то. The horses are resting. А ты вниз спустился, Зая? Да. А максимум ячеек на одну ячейку увеличивает? Мне вот интересно. Или на 10? Swords aloft, warriors! With the blessing of... Блять. А, я брала тут осколок уже. Взяла? Да, А я нет. возьми. Я так и сделаю. Это хорошо. Что, в королевстве? А тут можно, интересно, подняться? Нельзя. Прервать ритуал. Почему мне прервать ритуал? Еще. Вот есть прервать ритуал задание? Нет. Нет. Почему? Может... Подожди, там. Это где задание? Какой вкладке? Мы же его прерывали уже.
Ну, я не знаю, почему я его не А, беру. слушай, меня тоже показывает почему-то. Типа он у меня есть. Мне кажется, это... Да вон, на общей карте. На общей карте у меня его нет. Ну вот я сейчас туда бегу. А с королем надо поговорить нам? Да. Странно. Говорить с королем и восставшие из глубин. 2 квеста. Сейчас я иду на восставших из глубин, чтобы прервать ритуал. Или как? Мы уже его много раз прерывали, он там это воскресал. Салмарян? Вот этот, где я сейчас нахожусь? Не знаю. You will die, and then rise again to serve me. Я пойду на второй этаж пока. Now kill. Я буду читать. А сейчас надо поговорить с капитаном стражи Зафирой. Вы говорили с капитаном стражи Зафирой? Да. Ну, там средние доспехи внизу ты получил? Алхимию я получил. А с другой стороны Нет, я еще просто не понял. Мы же просто вроде бы взяли задание, а потом пошли дальше за этими, как его, по другим заданиям. Да. А не выполняли. Выполняли, А конечно. почему я не выполнял? Дали тебе доспехи? Да, спасибо. Это я не понял. I am Вот too. он уже где-то It был. has been many years since the plague of necromancy visited our shores. Though I am relieved the docks are clear. Thank you, Seafarer. It is better if I remain here to supervise. The dead are sacred. It is what these dark arts are not practiced by our people. But yes, we have experienced the plague of necromancy in the past. Most people here deem them to be sacred law, not superstition. Even King Faharajad must respect our customs. If he were to ask... Странно. I fear the worst. А, Жека, а что ты говорил, что у тебя тоже какое задание? Но она у меня в книге числится, в журнале. Ну, задание. Но его нигде нет. А я, кстати, в книге не смотрел. Пустыня Ликерчи, послание верблюдов, говорить с королем Пахарджадом. With all respect, Your Majesty, this proves our suspicions were well-founded. You should have heeded my father's warning. It is not the place of the dishonored to correct a king, Ashaba. You are dismissed. I meant no disrespect, Your Majesty, only that you know where to find us. I will take my leave. Не нравится мне, Welcome to Sentinel уже. Wayfarer. If you've come about the docks, rest assured I already know. I regret that you visit during such times. But perhaps your arrival is fortuitous. Perhaps the gods guided you here. Necromancers, practitioners of the most vile magic, and the bane of the Alakir Desert. It has been many years since we faced such a threat. Several years ago, a diabolical necromancer named Satura led an army of undead against me. Satura was defeated, but undoubtedly. But I suspect the attack at the docks was merely a feint. I fear the withered hand. That is the challenge I now face. The people of the Alakir Desert, even those in Sentinel, are superstitious.
They believe that your visit is Короче, fortuitous все, я устала indeed. читать, он так много My own son, рассказывает. Prince Azar. General Filter is my chief military Что это advisor. He такое... is also a practical man. Что это who такое за places security отвлечение, above которое superstition. между He основным is действием и resting at home отвлечением after какое-то время returning from проходит? abroad. Мы должны одновременно But быть. I need his counsel on how to proceed. Мне General кажется, Filter много. is a trusted advisor. And it's quite a tale, and I cannot do it justice now. The Ashaba. Where do I begin? They walk among us, but only in shadows. I have not called on them. I've even disregarded their warnings. You must understand. The common people despise them. To call on them again, yes. The greatest threat the Alakir face from the undead was they are our greatest hope. For no matter how great a threat, they uphold the covenant with the divines. It is not an ancient Yokudan custom, but a tradition that developed in the desert. Human remains decay slowly here, and our people came to... Of course. You see, the culture of the Alakir evolved around this ideal. Many of us today realize that exceptions must be made. Средние доспехи 5. Так, ты аккуратно. Геральт. Что ты здесь делаешь? So after 3 months of wasting time in Alcare, and 3 long days at sea, I finally return home. My chair, my wine, my wife, all here. No! You realize what this means? Not one moment of relaxation, not one. And damn it, I thought this talk about the withered hand was just... The Sentinel docks? The nerve. But it sounds like something those motherless dogs would do. I tell you, Uwafa and Alasan might just... Uwafa and Alasan are the sons of that old bastard Satura. They're calling themselves the Withered Hand as a fear tactic. I knew them when they were boys. They're the same age as Prince Azar. Speaking of whom, we should inform him as well. Exactly. He knows more about this business than I do. That's for sure. If you'll go round up the prince, I'll have to find some way to explain to my wife why I'm leaving. My guess is that he's with the girls at his seraglio by the north wall.
I know what you're thinking, but it's not Реально. because the prince is some kind of ladies' man. The girls help him gather information. Perhaps he'll already know what's happened. My hope is that Prince Azar might have a lead on where Uwafa and Al-Hassan have set up their headquarters, or better yet, what they're planning next. Regardless, we all do. Ventura was one of the king's viziers, kept his little hobby a secret. Then one day, the king came to meet his viziers and found them all dead. The real surprise. I tried to train them in swordplay. Uwafa and Al-Hassan along with Prince Azar. Those two had no interest, though. I would always catch them torturing insects and animals. Поговорили с генералом? Да. Побежали дальше. Где эта северная стена? На севере нет стены, я смотрю. Не, ну серьезно, где здесь стена? Здесь нет стены, в том-то и дело. Нет, вот она. Так, но это не стена. Что здесь у вас происходит? Книга наверху. Похотливая аргонянская дева, том 2. Популярная книга. Боги, ничего себе батон. Как же он влезет в мою печку? Мой батон пока даже не готов к выпеканию, дорогуша. Он еще должен зайти. О, как бы нам его поднять скорее? Что мне делать? Ах, моя марганяночка, как же ты, глупышка, используй руки. Вы хотите, чтобы я его поместила вот так? Да, так. Но что, если хозяйка меня поймает? Этот батон должен будет насытить ее. Не надо спрашивать, мои сладкие цветочки. Я утолю голод хозяйки чуть позже. Хорошо, но боюсь, моя печка еще не разогрелась. На это могут идти часы. Какой ужас. У нас с тобой полно времени, моя милая. Полно времени. Конец акта 7, сцены 2. Так вот. Отвратительно. I should have tried to stop them. I'm sorry. So sorry. What have I done? It was a nightmare. These savage men burst into the Seraglio. They struck down the guards and even sweet little Rohiba. And then they took the prince. Please, could you... No, yet another way in which I failed. I should have followed them out into the street. I'm such a fool. Maybe someone else out there saw them. Maybe they... Парное оружие. 5. Кто сказал? Фуко, по-моему. Они побежали на запад, говорит. Он обманывает, мне кажется. Надо Возможно. бежать на восток. Спрашиваем его. А он не отвечает. Они повели его к скалам, поспеши, говорит. Velost awaits you at the Guild Hall in Daggerfall, along the southern coast of Glenham. А где скалы находятся? Да вот вон где я. Подожди, это запад. Путай. Там на карте, кстати, обозначено, если что. Ну, я понял. Что со мной? Ой. Да. Сынуля. Как они могли это сделать? Что, охраны нет? Не, вот стражница стоит, а она просто стоит. Они же ничего не украли, да? Правильно я говорю? Только за вами могут бегать. То, если они будут спасать принца, какой будет доебываться до проходящих путников? Я-то думаю, что за херня. Бью скиллами этих, стойте. Не показалось, отлично. Что мы делаем?
Бежим за принцем. Где принц? Отправиться на поиск принца. Туда куда-то показывает. Да блин, я завязла. Увязла. Быстрее! Принца уведут! Да, надо поспешить. Поторопись. Книжку хранил. Что-то они недалеко его увели, я хочу заметить. Заметь. Попробуй как-нибудь. А что ты сидишь? Калитка открыта. Он связан. I don't recognize you, but under the circumstances, I'm certainly glad to make your acquaintance. Я думал, он выглядит моложе. So you do know who I am, then? Did my father put you up to this? Is he keeping И tabs on me? чернее, да? Well, Нет. shouldn't be so accusatory. Наоборот, светлее, мне Don't wish кажется. to seem ungrateful. Нет, ты думал, что он должен быть. В этом плане, да, да. The withered hand. They've been planning this for years. If only we had heard them tunneling into the impervious vault. This tunnel was just one of their attempts. It's a brilliant plan, really. The gates of the vault have been... Undoubtedly, they're hoping to steal the Anse wards. With the wards, Wafa and Alasan could become unimaginably... А потом окажется, что это Let's head south. злой There's a ladder leading up into the city. чувак, который на самом деле не принц. А это все подстава. Ну пойдем. А что тут интересно? Заказы? А, ремесленные заказы. Ты догоняешь, принц, пешком? Давай. Go on and tell my father what they're planning. I'm going to call... Word has reached me of what happened at the Seraglio. I should have seen this coming. I told Toda you'd come through. I had a feeling about you, right from the start. Tell me though, where is Azar? And was this the extent of the Withered Hand's plot? Blade's Edge. How could they? I can take guards to the Impervious Vault, but we're going to need help from the Mages Guild. As much as I hate to admit it. Не пойму, это актер озвучки тоже что ли озвучивал? She understands the need for discretion. Ой, я в этом не разбираюсь. У них у всех голоса такие. Это Всеволод Кузнецов, я прав? The first time necromancers threatened the people of the Alakir. Or perhaps the protections are not so evident. The Anse wards maintain our covenant with Tuwaka. Our priests perform the consecration ritual at funerals. But if the corpse is lost, it would be unthinkable. With the Anse wards, the Withered Hand could raise our most...
Have you come to speak to the Forebearer King? I have waited long and long. Greetings. When I heard the commotion from the docks, I came here. There is no safer place than the House of the King. I see you're still alive. I guess that's something. I buried my brothers. I'm Colleen's first mate. I'm making do, and I'm not really interested Ну, in здесь talking. какая-то Николина. Я забыл, кто такая Николина. Мы, по-моему, с ней на корабле плавали. Я кроме чела на букву Ж никого не понял. Ну, помнишь, там какая-то женщина была на корабле, с которого нас выгнали? Угу. А еще был этот Не Мара как-то вот, но мы его видели сейчас недавно. Да, да. А, и хитрая лиса какая-то еще. Арчиха какая-то еще была с Лешей Собухать. А, точно. Габриэль. Isn't it pleasant up here? It's far above the dusts of the streets. The air is cooler. Between you and me, I think that's why mages build towers. Smart, huh? So, did you come up here for the atmosphere? Or do you have business with the guild? Are you joking? I've been wanting to take a crack at that place ever since I heard the name. Wait a minute. Did Simone put you up to this? Why would the king want to break into the vault? Necromancers? Unsay wards? Fascinating. Count me in. So we just need to break the Что там, Люс, Лены, кто-то еще? Что мы здесь ищем? Cast your... Запомнил? Вот. Просто Люсьен запомнила. Вот она. Здесь по карте показано. На карте показано просто место. На мини-карте, на компасе. Take your time and browse, my friend. I'm sure you'll find I have what you've always wanted. This is for Gabrielle, isn't it? She's a regular. In a city like Sentinel, we Bretons have to stick together. I have some in stock. I'm sorry, but I'm out of stock. Because I'm out of stocks. Seriously though, some Lion Guard mages came through and bought my last batch. Ninabon, the lizard trainer, might have some. Welcome to Ninabon's Emporium of strange and wonderful things. Can I interest you? Flame stalks. Tasty treats. They help with indigestion. For a lizard, at least. You're not a lizard. What do you need them for? For some spell with Gabrielle, I bet. And she... Oh, you must be Monkey. Yes, he is adorably large, isn't he? Afraid I spoil him. Only the best bugs are good enough for him. Yes, it may seem odd, but it makes sense to me. From the time I could walk, I wanted a pet monkey. I pleaded and begged, but my father always refused. One has to start somewhere. Monkeys are terrific. Everyone loves monkeys. And if I can't have a monkey, a lizard's the next best thing. You know, sometimes I wonder how my life would be different if my father had only... You were the one that helped Count Ravenwatch explore in the Crowder ruins? Did you find something to stop the blood curse?
Aha, perfect. Say though, you didn't happen to pick up a few giant's toes while you were at the bazaar? That's fine. Giant's toes could make a bigger gap in the seal, but they're probably hard to find here anyways. These should do the trick, I think. Worm's head on top of the flame stalk, or flame stalk in— Oh, absolutely. It's only one person going in anyways. Without the giant's toes, I could only open the seal so far. Of course. Baharajad thinks that one person should be you. He wants to talk to you first, though. Sure. I just need a minute to think about how exactly to word this. Gotta, gotta... Go on, I'll be right out. If we are too late, the implications are unthinkable for all of Alakir. I've prayed to Tuaka, Stindar, and even Akato. Your hope is contagious, Wayfarer. I am pleased that your road has led you here. General, I cannot adequately express my gratitude. Повернулся. You must be careful, though. Azar believes the withered hand. I pray that we are not too late to stop the withered hand. Stand back, Your Majesty. I'm not sure how the vault will react. I hope this works. И стоит на том же месте. Отойди подальше. Go quickly. I don't know how long it'll stay open. Дашь минут. Это типа врата? Только подумал, когда ты попросишь. Я только подумала, когда ты уже... Хочешь салат? Нет. Да, я так и сказала. Держи, что ты, иди скорее, говорит, я не знаю, как долго продержу. Держи. They've broken into the vault. Stop them, fools! Stop them, fools! О, легкие доспехи. О. Так ясно светится. Идем? Enough! Get the Ansei wards out, now! Это пауки читаешь, да? А, да. Я думала, ты убежал сначала. Нет, там чел бегает. The Ansei wards are ours, fool. Soon all Alakir will fall. Буковый лук. You are not marked with the corruption of undeath, nor those that foster it. You are not aligned with it. You sought to protect the wards? Praise Tuaka. That means there are still living those who we sacrificed ourselves to create the wards, and through them we have protected the consecrated dead. But the wards have fallen. I do not know. My sight is weakened, and my presence is tied to my ward. They have taken it far from here. That is why I am fading. Да Звездные войны какие-то, реально. Bring them back. We will meet again. Призраки какие-то, да прибудет с тобой сила или что-то того. Что это значит? То есть, значит? Это что, Звездные войны? Да. На самом деле это Валкорион там. Валериан. Валериан. Промышляет. А мы отсюда пришли? Просто там книга. Да, да. Точно? Да. Мне казалось, там какой-то другой коридор. А, ну да, все, я узнал.
Терпеть недоверие. Главное, зашли в маленькую дверцу, а вышли в большую. That took longer than I hoped. It's hard to be patient when I know the fate of my kingdom is at stake. Tell me you have good tidings. Damn it all! So the Setsutura sons were dangerous. That's certainly true now. With the Ansei wards, they can raise an army faster than I can. We have to... I've done everything in my power to avoid calling on the Ashaba. Thank you. Most of the Ashaba live together, wandering. The Ashaba often spend this season camping at Mowa's bounty to the south. God's willing, perhaps they are... I hope I need... Ну, выследи их. Никто не знает, где они. Одному Богу известно. Выследи. We should try to keep the theft of the Ansei wards a secret. Of course it will. But what am I to do? Allow my public image to endanger the kingdom? А, вон где у меня показывает прервать ритуал. Ты что, пойдешь? Опять заново? Да не, на след. Ой, песчаная буря. Я выполнил. Надо было со мной идти. Ой. Кто? Это кто такой? Кто такой? Чтобы это сделать? Тебе подбежал мужик, да? Ну, он стоит. Я его проигнорил. Давай. Я на карту смотрела. Давай, выполнил. Behind the rocks, beetles. Around the they've overrun our camps. Anytime we approach the rain catches in the center of the fields, we get attacked. But that's it for me. I'm done dodging bugs. You want... If you've come to buy water, I apologize for the sorry state of Вот the стоит. Johad's. А, вот. Idiot brother has all but Это я ruined случайно us. переключился на другой квест. Suppose it'll fall to me. The water's been contaminated. To top it off, whatever's tainted the Johad seems to attract the desert beetles. Workers won't go near the Johads, and with good reason. But I still need to... I do. The workers have rest camps in between the Johads. If someone brought in this poison, there may be evidence of it there. If you can find something of... There are reservoirs. Even in the desert, there is moisture in the air. The rain catchers collect it and funnel it into the Johads. Then we carry the water to the city in large urns. Or at least, that's what we normally... Almor? Where you see the heaviest work done, look for him elsewhere. This is our family's business. He should show proper pride in our work. Книга там лежит. Jahi sent you, didn't she? Там булава лежит. Смотри, надо тебе за это. Сейчас посмотрим. 31 уровень уже. Да.
Погнали. That smell. It's the same that's coming up from the Johads. Is that what was in the bottle you picked up? Jahi will never believe me, but I want to find out who did. I know. And in a way it is. Our father put me in charge of the Johads after I, returned from Sentinel. Within a fortnight, most of the Johads reeked of this musk. Only one way to know for sure. A taste test. These 3 Johads are the ones attracting the most beetles. See if the water has the same flavor as Попробуй that vibe. подозрительный флакон. Нормально. She has her reasons, and I respect them as I do her. It would make no difference if I defend myself now. Как их осмотреть-то? Так. А, Блекло-зеленая цинка. Она очень горькая на вкус. Как отсюда выйти теперь? Что здесь делать надо? а зайти внутрь, и там будет буковка Е у тебя. Так, дальше будет. Ты все сделал? Ты все сделал? А что ты? Почему? Ты говоришь, что ты сейчас будешь делать. В смысле ты забыл? Я не буду на тебя орать, я просто не понимаю. Я-то жду, пока ты мне скажешь, что мысль должен был идти. Иди пока делай, я тебе буду еду делать. А? Я знаю. Вот здесь как надо делать. Сейчас Ксюша отошла. Слава богу. We were actually getting ahead for a change, storing extra barrels of water for Sentinel. Even after we clear the beetles out, we'll be struggling to catch up. Yes, or at least most of it. You can't drink seawater, and we don't have a lot of rivers in Alikir, so our ancestors were forced to be clever. My family has been working the fields for generations. It's fairly simple. They catch the morning dew and funnel it into the Johads. We use large urns to transport the water from the Johads to Sentinel.
Так. Vines preserve us. And to think I almost got away from the family business. Father giving it to my younger brothers seemed like the perfect compromise. But look where it's brought us. Have you found anything? I recognize this. It's the same kind of vial my brother's wife uses for her alchemy. Ohama's a Khajiit apothecary from Sentinel. I had no clue. Я так и знал! Я так и знал! Он прям шел на... Он... Кто шел? Эти жуки, блин. Вроде... И теперь не смотри, что ты говоришь. Father's too old to have to deal with the Johhads. That's why it's fallen to me to take charge. In truth, I have no... Ну я теперь не знаю, чем закончился диалог. Ну серьезно, ну что такое? Почему они... I welcome you to my father's home. Please, excuse our scant hospitality. I've been it is mine. A rare bug musk, used in some Basmar cooking, if I recall. I thought I'd misplaced it on the trip here. Tell me, where did you find it? Blessed Ban! Tuaka, I beg you keep your voice down. My father-in-law would truly turn me out if he heard such rumors. How could it be? I swear, still I would not know. Many of the workers come in and out of the house for refreshments. So perhaps one of them took it. But still, what? It is strange, but wait and listen. Outside, a woman peddles her trained lizard. Ask if her pets can feed, such as this bug musk. Just holding the vial leaves residue on one's hand. I've run these Johad since I was a young man. Damned if I'll see them fall. Greetings, Sandwalker. I can tell by that look in your eye, you know lizards. Do they speak to you? Do you enjoy the feel of their cool scales against your cheek? Of course. Did you know lizards smell with their tongues? They are quite adept at detecting even the faintest trace of a scent. Ну, типа места. I have a fine track Не знаю, надо if you're туда interested прыгать, in нет? purchasing one. Опять. I'll even train him to the scent of your choice. Jahi would never believe such lies. But if it's for her, I will give you a lizard for your scenting. There, now you have it. Your lizard will find whoever has that rotten odor. Я сэкономил. К работнице. И чё? What an adorable lizard. Я не знаю, как осматривать, типа. Come here, little one. Она опять к ней прибежала. Come here, little one. Это она, вот она. Как и к чу, как. Ладно, пойду к другим.
О, This has gone on long выполнить enough. задание, убрал платформу. Выполнено. Блять, я не понимаю, куда идти, что делать. Она у тебя прибежала к этой женщине? Ну, А, вот. да. И дальше... Вот, я этого не И видел. дальше, да, я начала убегать, и он и You do so пришел. backwards. Come, Jahi should hear. Мы типа кого-то били сейчас? There's no denying that some of the workers made some bad decisions, but they're not the one who orchestrated it. They were bribed to administer that poison to the Johads. They swore they had no, and it probably was. The man I spoke to was no Khajiit, though that is all I can say about him. He was hidden from view when we first spoke, his voice muffled. I refused to take his gold, but I knew sooner or later someone would. Some of the workers said the payoff location was inside the house. That was before the Beatles came. After that, no one wanted anything to do with it. It is not as it seems. I love Almor with all of my being. Why would I do anything to hurt the world? Search the house. As Fairmuz says, if you find nothing, I must assume Ohama's lying and throw her and my fool brother out. That is, if he ever shows up again. Что, сам батя? Ну, походу. I can't believe my sister thinks Ohama had something to do with this. Where is father? I demand to talk to him. Интересно, как детектив, блин. And father is gone too? Do you think they've done something to him? Sepp spit. What else could go wrong? Then whoever else was in here smells of it too. We need some way to detect the scent and follow their trail. Brilliant. You follow the trail and my sister and I will spread... Ищет. Что-то труп. Может, это и есть отец? Вот этот труп? Так мы уже и сказали. А, в смысле, Seems труп. my secret is a secret no more. Father? Are you all right? Wasn't expecting to run into a Ты beast. сундук открывал? It must have followed the Да. scent. You poisoned the Johads? But why? Father, your wound. My last wish was for the Johads to remain within the family. But it caused nothing but strife. No. You can't die. Not now. Listen, I wish for your happiness. Promise me, the Johads. We will find happiness, Father. I swear to you. Пидорас, ты дурак? Я ничего не понял. Father's dead. And for what? Some false sense of security that we won't sell the Johads? I'll never understand. It falls to one of us to take charge of the Johads. Father always wanted Jahi to have them, but she's never wanted them. Neither of us have. This is my fault. I'm the one who wanted to sell the Johads. It falls to one of us to take charge of the Johads.
Father always wanted Ну me и to have кого вы them. выберете? По-моему, они оба идиоты. Согласен. И кого бы вы выбрали? Жака выбрала. Кто будет управлять этим? Мужик. Мне тоже так показалось. Father's dead. It falls to one of us to take charge of the Joe. And I know what to do with Это them as well. святилище. I'm selling them to another family to О, run. и идет This place квест has к seen нам. more than its fair share of strife. I'm done. It's the only way to Не end our выбрать? bickering. Возьму. After all this, I feel we need to be a family again. Strong. Blood is thicker than А, water. так это и есть этот квест. It's best this way. I did not want the responsibility, and Almore's decision. А, это наш квест? Мгм. А, Что-то я не очень понял. Я подумал, что это женщина будет продавать, а не наоборот. Типа она сказала, она типа сказала, я хотела продать. Мгм. Да, я так же думал. You approach the camp of the Ashaba. Wait. I recognize you from Faharajad's palace. Faharajad sent you to ask for Вот our там help. камень воина. Now? The nerve of this king. Well, if you seek my father, you should... I suspect it was the necromancers, the withered hand, but it is of little importance now. По дороге, All that matters наверное. is finding the ingredient. Come quickly then. Meet me at my tent in the camp. Погоди, это два разных квеста, я не понимаю. Да, видимо. Давайте так, сначала тут выполним. А этот не берем пока или берем? Stay back. Ну этот попозже, мы же вернемся сюда, наверное. The king has waited too long. Наверняка. So many warriors. А какие квесты вы говорите? А, он просто, не-не-не, заверши его. А, Это просто, типа, ты пришла и все, и там она вот, видимо, должна подходить дальше уже, чтобы... Очень... Ой-ой. чё? Да, ходить сейчас собирать надо. А, там же. Here. I've marked Ну on да, the map where спасибо, my не father says we пустяка. can find the ingredients. Lead the way. Я как? I will see my fallen brothers and sister Мне ничего не avenged, надо было собирать. even if Вы it's сами the будете last это thing делать. I ever do. Ух ты, ветер, видно. Я говорю, беру. А он мне клен какой-то. Откуда клен вообще в этом? My father has been chief of the tribe for 26 years. We would not know what to do without him. Who would have believed the withered hand would poison our water? Чё, бить начала что-то? Ага. Нахера? А почему она светилась? О, книга. Типа профессии. Я ещё не- We must hurry. So many Ashaba have already died.
That's everything. Meet me at my father's tent. Ой. Добро пожаловать в наш лагерь. Такой умирает. You are welcome to our camp. We are usually generous hosts. You have seen, of course. The tribe is weak. Yes, there can be no doubt. The withered hand. There is a ritual. My daughter. I told her the ingredients were for an antidote. But she knows now. They are for your initiation. There's not much time. You must decide. I understand your hesitation. But whether you join us or not, defeat... Thank you. My daughter is not happy right now. That is good. I believe she is finished mixing the potion for your initiation. The great man lies dying over there, and he has put all his faith in you. I hope it is not misplaced. I have finished mixing the potion for your initiation. Very well. Then here it is. Go to the Mikada in the back of the tent and drink. Be prepared, initiate. The potion will bring on a vision of the past. My daughter is not happy right. The chief is gravely ill. Куда идти-то выпить? Вот где я стою, где появится. Ага, все вижу. Да ты, блин, улегся и все мне сбил. А он такой с воздуха. Samir, rouse yourself. Do you want to miss the battle? Samir, my brother. Finally you stir. Did you drink too deeply from the starry well last night? This is unlike you. Quickly, pull your... Morwaz, mercy. Maybe you took a head bump too. Did you forget about the battle? The regatta will drive these evil elves from our lands for good. Now there is the Samir I know. Sometime you will have to tell me what has befallen on this last night. A story of wildness, I am sure. Come now, though. Our father prepares to... Zagnavo, you all know that the elves are... These infidels call us barbarians. They would drive us from this land. But what the elves do not know is that Rupka himself guided us to these shores. He decreed that the Alakir would be our home. Today, the infidels will see the strength of the Shahai. Ansi will guide our blades. Today, the sands will run red with elven blood. Just to the hours. Sure. You look strong, Samir. My heart is proud. I believe this will be a day of death. Yes, and much of the glory for this victory will go to you and your brother. I send you forth as my champion. Yes, it is a great honor and a great responsibility. But you have proven your valor time and again, Samir. I know you will be victorious, my son. May Ansi guide your blade. Give me a moment, Samir. I must make my offering to Ansi. Come to my tent when you are ready to enter the battle. Our deeds today will be remembered for generations to come, brother. Lead on.
Мы будем кем? Я смотрю, вы не трете, да и ладно. Б. My body. You people are certainly eager to die. We've already lost. While you charged, we went behind and killed your Ого. Фиолетовые, блин. Выпало фиолетовое? Сапоги, да. Прикольно. Что же, вам падали вообще фиолетовые шмотки? Ну, кроме за 25 лет. Нет. Я думал, только синим. Не, синий выпадало, а фиолетовый нет. Типа от левела зависит. Вряд ли. Говоришь, неудачно. Я всю удачу в жизни вот на это трачу. А не останется, если уже не осталось. Так удача это не ресурс. А хорошее, как говорится, взаимоотношение. Кого к кому? Женя к удаче. Вот он не любит ее. Вот и не... Вот, и она его, да, тоже? Да, а вот он полюбил ее немножко. Это... И она его немножко. Да. Вот это потихоньку, знаешь. Как говорится... Повышаешь репутацию, так сказать. You are too late, Samir. Your father is dead. Even worse, the necromancer slew your father and then reanimated his corpse. It is the most terrible thing I have ever seen. Samir, you must not go in there. You would have to strike down your own father. As darkly as these events have transpired, our laws remain sacred. Your father is honored dead. Yes, there is no other choice to be made. I know your father would not want us to abandon our new home here, but he could not have foreseen this. He would not have us break the sacred law. You must not even consider. Ты покушал и дописал? Пойдешь сейчас плавать? А когда пойдешь? Ладно. Все нормально? Хорошо. Я представляю. Ты просто завтра, знаешь, в школе, когда будешь, ты не ленись, а сразу начни делать. We dishonor ourselves to kill him when being exiled, but because it is clear that one of us must make this sacrifice. You are in line to become king now. If you strike our father, you would be throwing all of this away. For me, there is not as much at stake. Just speak the command, and I will go, brother. No, please, I beseech you to consider this decision, Samir.
cannot bear to see you exiled. What will I do? I am not sown from the same. Не кажется, или мы события прошлого решаем? Не хочет. Наверное. Я не знаю. Ты что выбрал? Можно сделать так, чтобы типа он это сделал? Ну да. Ты уже выбрал? Нет. Я уже стою, жду. И рядом с тобой, видишь? Видишь меня? Это я. А ты думал, кто? А, я думал, ты Ксюша. Так а чё ты все уже? Диалоги же было. Спрашиваешь, мол, Ну, можно ли выбрать судьбу? ну, диалоги-то было, но имеется в виду. Женщина любит. А ты, зайчик? Что? А ты что там? Я жду Кого? брата. Так ты что выбрал? Я брата отправил, конечно, я ж королем буду. Ну такие порядки, я что сделаю? Кто это такой? А может тебе сначала... Надо было сначала этого убить, придурка, а может потом короля. Может он тогда упал бы просто. Ладно, пофиг. Все, я король. It is done then? I would not have such courage. In my mind, you are a hero for what you А вы know. чё? You deserve to be honored for your Ну всё? actions. Разговариваем Vizier с says братом. that by law, your courage, your humility. А вы что, не поговорили еще? Мы короля I мочи. must stop acting like a child and accept my responsibility. Whatever happens, though, your sacrifice will... Why, Samir? Why? You have broken the most sacred tradition of the kingdom. Nothing can justify such... Good. Then there is nothing more for us to discuss. Let us hope your brother learns to listen to my counsel, and to make better decisions. Welcome back. You were gone for longer than I expected. I trust you walked in the steps of Prince Samir of Yath and experienced the events that led to his exile. He was. Samir went on to start a family and a tribe in exile. They wandered the desert as nomads and became known as the Ashaba. Hakmir became king and ruled peacefully until years later, when he again faced the threat of necromancers and undead. Я. Ну, кто это ты? Тут А в изгнании, типа, Эшаба создал его брат, да? Да, он ушел в изгнание и создал там это все. А Ну, как? тут нет, тут не сказано про то, как мы, ну, как этот имя брат какое? присоединился. Какое имя-то? У брата? Я что помню. Ну, ты, блин. Ну, короче, вот. И типа, ну, не объясняется. Типа у них, так они оба принца, в том-то и дело, что они неотличимы друг от друга, если просто перенести их местами, ну... Мы изменили историю или нет? Вот что мне интересно просто. Ты это понял, чатиск? Тут не объясняется, как вот этот вот король, который стал королем. Ну вот я за кого сыграла. Как он потом к ним присоединился. Почему и зачем и как. Почему он стал тоже таким.
Тут не рассказали мне. У нас типа, что вот он в изгнании обзавелся семьей, там начал И он сделал. И он сам типа сделал. Ну, все, вот весь этот... Ну, а тут брат, и типа, а как они, короче, ну, недосказанность осталась. Непонятки. Что, ты долго еще будешь ждать? Что именно? Гамать. А что? Ну, ты говорила, что типа ты рано сегодня. Не знаю. Ну там квест есть. Это обычный. Что квест есть? Обычный квест. Где? А это обычный? Oh my. Aha! Perfect. You look like the fit sort. I wonder if you can assist me in an archaeological project. Well, I discovered this fabulous portal in the Ayleid ruins. I sent my assistant through, and it was a mistake. The portal apparently leads to somewhere in the Grotwood, and yes, and unfortunately, it seems they're now planning a full-scale invasion. Establishing a base, building siege weapons. We need to close the portal, quickly. I discovered an old... You're a true hero, and I mean that. My camp is beside the ruins. That's where I left the book we need. Get the book, use it to activate the large pillars in the ruins. Then meet me inside the west door. I suppose that's a reasonable question. As you might imagine, the elves have locked the main entrance to the portal room. There is a back way, however, through an old prison of some sort. Oh, I haven't the foggiest notion what's in the prison. It's been centuries, though. My researchers in High Rock gave me the essential background. Solace N was an Ayleid stronghold, built by human slaves in the Merethic era. The elves eventually got what they deserved. It's quite fascinating, really. It would seem to prove that the Altmer and the Ayleids were still connected further into the Merethic era than we believed. I actually wrote a book on the subject. Unless they're sporting Dominion armor as a fashion statement, I'm afraid so. If my assistant had half a brain, he would have let himself be captured rather than lead the Aldmeri troops back. Well, we are at war, and an enemy army this deep into our territory would be a very bad thing. I would hate to think I destroyed the Daggerfall Covenant. Of course, it was really Stibben's fault. Камни все-таки. Oh, hello. I was just tidying up. This was our camp before the elves came. Well, it was Lady... Because it's all my fault. The Aldmeri. Lady Laurent sent me through the portal to investigate. When the elves saw me, I praise you. I'm trying to gather all her things. The tools are scattered. One more thing you should know. Lady Laurent hired this third because he's a brute, and I... Оружие собираем, типа. Ну да. А с них, что ли, надо? Я не понимаю просто.
Нет, тут точки. А, погоди. А где оружие? Ну то держи. Я не знаю, где оружие. А, поговорить с челом нам надо. Бля, там портал был, закрылся. Где? А вон там за руинами я видел. Блять, куда он залез-то? Этот идиот. Фанат, блять. Два придурка бесполезно. О, книга. А вы что там делаете? Ты нашел его? Да блять, он где он находится-то? Кто? Он на самом верху. Че, где я? Видишь где? А где книга? А, вижу. Это. Да блять, я не понимаю. Найс посидел здесь. Блять. Я сейчас откажусь нахуй от этого квеста. Сейчас я запрыгну, если у тебя не получится. Looks like someone else who knows how to swing a weapon. Let me guess. You're helping Lady Laurent clean up this mess? Or is it Stibbons, the bootless coward? He's hoping... Did he? I'm surprised he could get that out through the whimpering and whining. Lady Laurent already has someone to recover her tools. And you would recover them and give Stibbons the credit? Just following orders. Even before this, Stibbons couldn't keep up, so Lady Laurent hired me. I was just getting a bird's eye view before getting to work. Say, though, if you were going to save Stibbons the trouble, why not? Well, for one thing, I'm better looking. For another, I'm actually getting paid. Stibbons was always just a glorified slave. Help me get the tools and I'll cut you in. Don't think too long. I'll go down there and get the tools myself if I have to. They're in backpacks, by the way. I bet Stibbons didn't even tell you that. Ты активировал тут этот I фолиант? was wondering if you were going to ask that. Колонна? Ну да. Меня засчитала. Tool bags earlier. А у кого инструмент? Тебя, козел? I suppose if you want to lug around the extra weight, I won't complain. Once you've got them all, though. Так, собрать инструменты. 2 из 5 сразу мне дали. А, вон лежат. А, да? Нахер я их бью. Типа они все индивидуальные или кстати, Походу, да. Бля, уебан-ебаный нахуй. О, кристалл. Ты идешь, да? Назад? Нет. Я шла колонну активировал. Собирай пока эти инструменты. Никак. Ёба. Я собрал. Чтоб другим не досталось.
Так, активируйте восточную колонну, активируйте западную колонну. Правильно я понимаю, что... Мне надо активировать или вы тоже не активировали? Портал. Ну мы тогда тут не добежим. Можно вопрос? Вы активировали же все колонны? Нет, одна осталась. А, то есть мне надо... Ты взял инструменты, да? Ты все собрала? Да. У меня еще один. 3 из 4. А кому мы будем возвращать инструменты, мне интересно. Кому хочешь, возвращай. Ой, ты тут. Да, блять, меня бесит, типа, ему сказали, иди верни инструменты, сидит мудак. Сверху, блять, где-то в очке. Охеренно возвращает инструменты. Этот-то хотя бы, блять, ну, ему не надо было этого делать. Ублюдок. Все еще выебывается там что-то. Надо в нижнюю уровень руин. Да. I don't suppose you'd be... Praise the eight. You just saved my reputation and my livelihood. Can I have the tools then? Ha! That sneaky Tabian fellow sure will be surprised. Hopefully now Lady Laurent will forgive me and realize we don't need any hired help. A mercy. Мы активировали же колонну? Да. А, у меня завис. А, Крис. Так, я активировал. Теперь надо бежать внутрь. Мне надо уже закончить побыстрее. You certainly made short work of those elves. There seem to be few odd skeletons down. Thank you very much. Fortunately, I can translate the ancient Aliad, and it's through this door right behind me. The problem is that it's locked, but it appears... If only I could have someone like you around. Before you speak, stranger, know this. For centuries, a spell has bound me. Many have tried to free me and failed. Did you hear me? This is no common spell. It was cast by Ultimate wizards long since dead. For centuries, amateurs like yourself have tried to release me. Fools,
all of you. Так, и чё? Have a better chance of Это becoming коня, pains это me to лорда, speak of the past. страна, ученик, маг, There's a word I ритуал. remember well. Please, she said to me. Так, вот тут созвездие коня висит. Это надо на стены смотреть? Nuralonya, she was called in her high elven tongue. She Понял. was just Nura when we were together. I could deny her nothing. Our secret was eventually exposed, and the elves were furious. Our love was an Надо по abomination in очереди their их eyes. нажать или что? I was here, and she was there. Хер знает. Если по очереди, то тут 1, 2, 3. Давай иди, тогда будешь нажимать. Elves live a long time, but not А, forever. нажимай. I sat and Созвездие watched as Nura ритуала. slowly Так. grew old and died. Любовник. Sometime after that, the А ты думаешь, типа, их надо просто все по очереди по кругу нажать? А я не знаю. The spell held strong. It was the regatta, the warrior wave. Они тут тоже в таком же порядке? They would have killed me were it not for this spell. Instead, I watched, Я не знаю. safely ensconced within this Так ты же prison, нажимал. as my captain, Я ничего не нажимал. foreign people had Так я ж arrived тебе on сказал, these shores. They came from a distant Я не land. понимаю, блядь, что делать. It was called. It pains me to speak of the past. Fine. What would you ask of me? На полу плиты, на стенах плиты. В каком порядке? Да они по кругу просто все. All I know is the tiles must be used in the right order, and the order was determined. It was Ну, the ничего, regatta, смотри. the warrior wave. Порядок определяется временем, The говорит. warriors sought vengeance. The soul. Fine. Ну так я предложила Жене по очереди их нажать. Я думала, он их нажимает. Такой, так, говорит, так активно. А какой порядок-то? Вот и я не понимаю, что мне нажимать. Ну, Я с чё- первого месяца, наверное, идет. Какой первый месяц? Созвездие ритуала. Так, созвездие ритуала. Так, я нажимаю. Созвездие ритуала. Давай. Второй созвездие любовника. А, подожди, куда тут надо? Я нажал. Так, нажать на плиту созвездие ритуала. Нажать на плиту. Созвездие любовника следующий. Так. Так. Нажал. Ты нажал любовника, да? А следующее? Сейчас, подождите. Лорд. Лорд? Или тут другой идет? Тут есть типа еще подопечные воины и прочее. Лорда нажал. Что там дальше? Понятно, маг. Маг здесь, так, маг. Дальше тень. Так, нажимаю на тень. Конь. Нажал на тень. Может, мы проебались, потому что... Я не знаю. Ну, меня Конь, откинуло. говоришь, после тени конь? Да. Ты откинула? Женя, ты тень нажимал? Да. Я тоже нажал. Надо Конь заново. нажал. Или как? Конь нажал, что дальше? Ученик. Там что-то с тенью произошло. Дальше. Леша зачем-то опять ее нажал. Я не опять нажал, я говорю, я нажимаю тень. Ты же... Дальше чё? Жека тоже нажал. Воин. Воин, я сказала, нет? Нет. Леди. Так. Башня. Так. Патронах. И вор в конце. Ничего не произошло? Сейчас вор нажимаю. О. О, Засчитала? да. By the bloody fangs of Moloch, by the stench of Moloch's gaping maw, what have you done? I should thank you, but I don't even think this is what I wanted. It's been so long since my life was my own. This is all I know.
The orc I know and love would never utter such words. Nura, is it really you? It's been so long. We've suffered enough of this curse. By the grace of Mara, I've been allowed to take you beyond this mortal realm. Finally, a release from the suffering of this world. Come, my love. We have the rest of eternity to be together. Все, погнали обратно. Да, нахер с обордами. Угу. Опыта ради опыта. Что дали? Денег? Это просто. Тяжелый доспех. Нашел себе. Давай. Arrogant elves. They have so much faith in that seal they put on the main door. They don't even have anyone guarding the portal. All right. You're going to have to protect me, though. The chamber may be clear now, but as soon as I start the ritual, they'll realize it on the other side. All right, let's get this started. Goroso Woohoo! Take that, you damned elves! Oh, wait, I just lost my place. Alusaba. Takio? Takio. Taco? How do you pronounce this? Alright, I think I've got it. Mala Alu Takeo. Well, that takes care of that now, doesn't it? I'm actually quite relieved. It would have been so embarrassing to have been responsible for the fall of Alakir. After I opened the portal, I considered just leaving and denying that I am too. Now. If you would, though, I still would prefer to keep this quiet. I do have a reputation to uphold, you know. Так. И все? Встала. Ох.
Все, что ли? Да, все, даже пока. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Да? Да. Damn right. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Любите друг друга. Восхваляйте нашу группу в Стиме и вообще в любом другом месте, где она есть. Гильдия Warcraft неожиданно на официальном сервере, да? А пока что... Сохраняйтесь почаще. И до новых встреч. Вам ничего не